Welcome parents to an exciting evening. Tonight's event will be bilingual. Bienvenidos padres a esta reunión que les hemos preparado. El evento de hoy será bilingüe. We will start with a welcome message from Mr. Alford. Empezaremos con un mensaje del señor Alford. Good evening, parents. Welcome, kids, everyone. We are so excited to come to everyone with our virtual summer camp 2020. First, I need everyone to make sure that you are all staying safe, social distance, please, please. So now I'm going to talk about our wonderful virtual summer camp we have planned for this summer. We have a TV production team that we have hired to make sure that this is an A1. This is the best, none-of-a-kind summer camp ever been seen. We know that this year, we would have loved to be able to come to a physical summer camp where we could be able to see each other every day. But as of right now, we cannot do that. So we have made sure, planned that we bring forth the best virtual summer camp. Now, the bonuses that you have for some of the kids that signed up for football and wanted to do basketball, now you guys can participate in all sports. We have football, we have basketball, we have track, we have soccer, we have everything. You can participate every day at home, and you can participate in all of these sports. We will be able to bring our materials to the parents. You can come to our office, or we will be able to bring it to you to give the materials that is needed, the weekly materials that is needed to make sure that your child participate in everything. Our goal is to make sure that every child participate every week. Now, if and when we are allowed to go physical, we have a physical summer camp, we will do so, but on a first come, first basis. We will not be able to allow everyone to participate. That's if we are able to provide that camp. Also, what we're going to have as well too is that when school starts back, and everyone is they give us the go to do it. If the school permits us to do so, we're going to have a bonus camp. A bonus camp is that during Thanksgiving, Christmas, spring break, we're going to allow all the kids to come and have fun all day long, play, dance, whatever they would like to do. We're going to make sure that they have that. That's what we're calling a bonus camp. Now, before I close out, is that we are making sure that we want you to have the best summer camp, virtual summer camp. I will be seeing some of you because I'm going to be on there making it fun and everything or whatever, but we really need you to pay attention during the weeks because we're going to have weekly surprises, weekly bonuses, and this is going to be the best virtual summer camp on this side of heaven. I'm getting ready to turn it back into the hands of Mrs. Ibarra. Thank you, Mr. Alford. Before we proceed, we want to take a moment of silence to acknowledge the memory of one of our young campers who departed from us too soon, Isaiah Morris. Okay, now as we move forward, I would like to introduce you to the team that has been working hard to bring your children the best summer camp. We have Mr. Alford, Mrs. Alford, Ms. Coleman, Ms. Smith, Ms. Jackson, Ms. Ebony, Mr. Jordan, and myself, Ms. Ibarra. Aquí tenemos al equipo que ha estado trabajando fuertemente para traerle a sus hijos el mejor campamento posible este verano. Tenemos al señor Alford, a la señora Alford, a la señora Coleman, a la señora Smith, a la señorita Jackson, a la señorita Ebony, al señor Jordan,
y me tienen a mí, a la señorita Ibarra. A big congratulations to our scholarship recipients. We are very excited that you were able to enjoy this benefit of a scholarship. Please be aware that receiving a scholarship has many perks, such as being able to enjoy the 10-week of virtual interactive camp, having priority access to the in-person summer camp when and if reopened, weekly supply bags, goodie bags and prices, the free holiday bonus camp that Mr. Alfred just spoke about. And of course, all of this comes with a lot of fun. It is really important that you take advantage of your scholarship in order for you to be able to receive it again in the future. Attendance is an important part of that. So it's imperative that all scholarship recipients sign the weekly attendance forms. Un gran sentimiento de felicitaciones a aquellas personas que han recibido la beca para el campamento de verano. Estamos muy emocionados de que puedan beneficiarse de esa beca. Por favor, tengan en cuenta que esta beca trae muchos beneficios. Incluye este año las 10 semanas del campamento interactivo virtual. También incluye darles prioridad en el caso que nosotros tengamos la posibilidad de reabrir el campamento en persona. Incluye las 10 semanas, incluyen la bolsa con los materiales para el campamento de verano, sorpresas y premios, y la oportunidad de más adelante atender sin ningún costo a usted el campamento de Spring Break, de Thanksgiving y de Navidad. ¿Okay? Es muy importante que para que en un futuro puedan recibir la beca nuevamente, tienen que demostrar que la están usando. Y esto lo haremos por medio de ustedes tener que firmar que sí sus hijos han estado presentes durante la semana. Remember, scholarship recipients, you do not want to miss out. Okay, make sure you attend all 10 weeks of camp. Okay, recuerden, no quieren perderse esta gran oportunidad, esta gran oferta. Asegúrense de participar las 10 semanas de campamento para poder calificar, para poder atender el campamento durante vacaciones de Acción de Gracias, de invierno y de primavera, que lo conocemos como Spring Break. For our private pay campers, we are equally as excited that you will be joining us this summer. We promise that your summer will be full of excitement and learning made fun. You will also receive access to the 10 weeks of virtual camp as well as the weekly supply bags. We have some quick reminders for private pay campers. All payments are due by Sunday, May 31st. We do not want any camper to miss out on all the funds, so please make sure that all the payments are in by this date. Okay, payments must be made through our active registration portal. So towards the end of our presentation today, our open house event, I will be sharing that link with you via the chat. Para aquellos personas que están pagando privadamente el campamento, tenemos unos recordatorios. Necesitamos que antes de o tienen hasta el domingo, mayo 31, para pagar en totalidad el campamento. Los pagos se pueden hacer por medio del portal donde se registraron. Es muy importante que lo hagan antes de esa fecha o hasta esa fecha, porque no queremos que
que ninguno de nuestros niños se pierda de toda la diversión que van a tener en el campamento. Reminder to our scholarship recipients, it is very important that a record of attendance is kept in order to show that your child is taking advantage of the funds given. There will be a daily Google form on the virtual campsite for campers to complete every day. It is very easy and only requires a few clicks. There will also be the weekly sign-in sheets. If you've been with us before, you're familiar with these. So at the time of the weekly supply bag distribution, at that time, please be prepared to sign these weekly sign-in sheets when we meet you to provide the bags. Tener un récord de la presencia de los muchachos que están atendiendo nuestro campamento es muy importante para aquellos que están recibiendo las becas. Esto lo vamos a hacer de dos maneras muy importantes. La primera es que por medio de la página web donde va a estar el campamento virtual, los niños tendrán una oportunidad de todos los días ellos contestar unas preguntas sencillas registrando que han estado en esa página web. Adicionalmente, cuando nosotros les entreguemos las bolsas con los materiales, tendremos las hojas para que ustedes las puedan firmar. Si ustedes son padres que han estado con nosotros en años previos, recordarán que siempre tenían que firmar una hoja. Pues esa va a ser la misma hoja, pero lo haremos en el momento que le entreguemos los materiales semanalmente o cada 2 semanas. We have worked hard to transition our amazing camp to a virtual platform. We know that this is not ideal. However, our first priority is the safety of our campers and staff. For this reason, we have adapted and created this virtual camp full of fun and varied activities for all of our campers. We truly think each of your campers will enjoy it. We know that parents are eager to know what this will look like, this virtual camp. So wait no more, because tonight we're going to give you a taste of what camp will be like for your child. And like Mr. Alfred mentioned, it will be nothing like what you guys are experiencing now with school. Our virtual camp will be comprised of 2 components or 2 elements: an online platform accessible through various devices. So that means your child can access or the virtual platform through their computer, desktop, laptop, tablet, iPad, cell phone. And the weekly supplied bags. Hemos trabajado muchísimo para prepararles y cambiar y transicionar de nuestro campamento en persona a nuestra plataforma virtual. Sabemos que una plataforma virtual y un campamento virtual no es lo ideal, pero nuestra prioridad en estos momentos es la seguridad de los niños que van a atender nuestro campamento y de nuestros empleados. Por esta razón hemos adaptado y creado este campamento virtual que estará lleno de actividades divertidas para nuestros niños que atiendan. En realidad pensamos que ellos van a disfrutar muchísimo de este campamento. Sabemos que todos los padres están ansiosos de saber cómo será este campamento. Entonces, hasta aquí llegó la espera, porque hoy les vamos a dar una prueba de cómo va a ser el campamento para sus niños. Empecemos con el formato del campamento. Tendrá 2 elementos importantes. Uno será la plataforma en línea, online, que los niños van a poder entrar y acceder
por medio del computador, laptop, una tableta o por un teléfono. Cualquiera de esos serían buenos métodos para poder entrar a esa plataforma virtual. Y la segunda son las bolsas semanales que se les va a entregar con los materiales. Before we take a closer look at the two main components of our virtual summer camp, we wanted to give you an understanding of the weekly schedule. As mentioned before, we have worked hard to transform Preparing Leaders' quality summer program into a virtual summer camp. Many hours of thoughtful planning have gone into making this virtual camp a success. Here you can see the template and the elements each week will contain. You can expect that your children will be engaged from approximately 8:30 a.m. until 5 p.m. You can also appreciate here the many varied fun activities the campers will have on a weekly basis. We have made sure that even instruction and learning is fun for them. I know some parents are saying, my kid doesn't wake up at 8:30 in the morning. That's okay. That's the beauty of having this program virtually, that it gives parents the flexibility. We understand that everyone's life looks a little bit different right now. So this will provide you that flexibility. Antes de que empecemos a ver los elementos, esos dos elementos del campo virtual, queríamos darles a ustedes una explicación de cómo será el horario semanal. Y como les hemos dicho previamente, hemos trabajado bien duro y invertido tantas horas para que este programa sea un éxito para sus hijos y para ustedes. Aquí, como pueden ver, hay un modelo, un templete de los elementos que cada semana va a tener. Ustedes pueden esperar que sus hijos tendrán actividades desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí también pueden ver y apreciar que hemos planeado muchísimas actividades divertidas y variadas para los muchachos que estarán participando. ¿Okay? Incluso hemos asegurado que la parte académica y de aprendizaje sea divertida para ellos. Entonces, yo sé que hay algunos papás en estos momentos que están diciendo, pero Miss Ibarra, a las 8:30 todavía mis hijos no se levantan. Y eso no hay ningún problema. Esa es la belleza y la flexibilidad que tenemos de esta plataforma virtual, que el contenido estará ahí para cuando ustedes lo puedan usar. Sabemos en estos momentos necesitamos ser flexibles porque el horario de todo el mundo es un poco diferente en estos momentos. Your child's virtual camp day will be filled with diverse activities, such as sports activities to keep them moving, socio-emotional strategies like how to solve problems, how to get along better with others, how to deal with their feelings, art, music, story time, cooking lessons, and nutrition. Opportunities to learn Spanish or Creole, or both, why not? We want to encourage them to be global learners. Opportunities to meet with groups of friends, live engaging instructional sessions, and even virtual field trips. El día de sus hijos va a estar lleno de diversas actividades, deportes que los va a mantener a ellos en movimiento, estrategias socioemocionales como cómo resolver problemas, cómo llevarse bien con otras personas, cómo resolver conflictos y cómo lidiar con sus sentimientos. Tendrán arte, música, hora de leer, hora de historias, clases de cocina y nutrición. Tendrán oportunidad de aprender español o Creole, o por qué no los dos. Queremos fomentar que ellos sean, que aprendan de otras culturas y otros lenguajes, oportunidades para también reunirse virtualmente con sus amigos,
Y obviamente tendrán la parte académica y también tendrán paseos virtuales. Academics will be delivered in a variety of ways through pre-recorded lessons, Google Meet sessions with their teacher, Google Classroom assignments. Regardless of the format, they all have this in common: fun. So Preparing Leaders is a firm believer that learning can and should be fun. I know a lot of parents and children are worried that this will be just like school, but we can guarantee that it will be nothing like it. Our goal has been to make learning fun. La parte académica se dará en varias formas: por medio de lecciones pregrabadas, por medio de sesiones con los profesores live en esos momentos y por medio de asignaturas en sus clases virtuales. Pero no importa de qué manera sea, lo que sí tienen en común es que van a tener mucha diversión. ¿Okay? Nosotros, los Preparing Leaders, creemos firmemente que el aprendizaje tiene que ser divertido. ¿Okay? Y sabemos que muchos padres, al igual que los niños, están muy preocupados de que la parte académica va a ser tan aburrida como en la escuela, pero no es así. Les garantizamos que nuestro programa no va a ser de ninguna manera como el de la escuela y que va a estar lleno de diversión, incluso cuando estén aprendiendo. So with that said, let's meet our state certified teachers. We have Mr. McDaniel and Ms. McIntosh, who will be assisting your students with preventing summer learning loss with reading skills. And we will have Ms. Allen and Ms. Jackson assisting your children with their math skills. All of our teachers have years of experience and have prepared innovative and engaging learning experiences for your children. We know that they will have so much fun. They won't even notice they're learning. Remember, our goal is to just have the academics in the morning, Monday through Thursday, to prevent that learning loss. And we know it's especially important right now as students have been out of the classroom for a few months. However, we are going to keep it very light and fun. It's summertime and we want them to have fun. And I know I keep saying fun, however, that is our motto. We want them to have a lot of fun and create a very positive experience for them. Aquí pueden conocer a los profesores que van a tener sus hijos. Tenemos al señor McDaniel y la señorita McIntosh que van a estar dando la clase de lectura, las estrategias para lectura. Y tienen a la señorita Allen y a la señorita Jackson que van a estar ayudando a sus hijos con la parte de matemáticas. Todos nuestros profesores tienen años de experiencia y han preparado experiencias educativas y académicas que son divertidas para los niños. Sabemos que ellos van a tener tanta diversión y se van a sentir tan emocionados que ni siquiera se van a dar cuenta que están aprendiendo. Nosotros queremos darles esa parte académica, pero que no sea como se sientan que están en una aula de clases. La parte académica será de lunes a jueves, solo por la mañana. Por la tarde los niños van a tener actividades que ellos puedan escoger de diversión, de total y pura diversión. Recuerden que nuestra meta es de que ellos no pierdan todo lo aprendido durante el año académico, que no lo vayan a perder durante el verano. Y es aún más importante que sí tengan esa parte académica, ya que los niños han estado fuera de un salón y una estructura ya por varios meses. Okay, so now let's meet our highly qualified coaching experts. We have Coach Chad, who will be
coaching our campers with basketball. We have Coach Jean, who will be assisting us with soccer. We have Coach Mike, which will be helping with football. Coach Cornell, who will be coaching track. And Coach Nesbitt, who will be coaching dance. The coaches have also prepared some top-notch recreational sessions for our campers. No matter what sport your child likes, they will find a coaching session that they like. So, and here is another benefit to having a virtual camp, is that your child will no longer have to choose between which one do I want to do, basketball or football or soccer or track, because now they will have access to these coaching sessions, and they can, in theory, do all of them. Their schedule will prompt them to choose two. However, they will have the opportunity to access all 5 coaching sessions. Y aquí están los entrenadores. El entrenador Chad, que va a estar entrenando básquetbol. El entrenador Jean, que va a estar entrenando fútbol. El entrenador Mike, que va a estar entrenando fútbol americano. El entrenador Carnell, que va a estar entrenando lo que es correr. Y la entrenadora Nesbitt, que va a estar entrenando baile. Todos ellos han preparado unas sesiones de entrenamiento excelente para sus hijos. No importa qué deporte les guste a ellos, estoy segura que van a poder encontrar una sesión que les guste. Otro gran beneficio de tener nuestro campamento virtual este año es de que sus hijos van a poder beneficiarse de cualquiera de estas sesiones que tengan. El horario les va a decir que escojan 2, pero ellos pueden, en su tiempo adicional, podrán tener acceso a estas otras entrenamientos, sesiones que están en la página virtual. All the activities and learning experiences your children will partake in will revolve around the weekly themes. We are so excited about these and want you to get excited with us too. So let's take a look at this year's themes. Week 1 will be Hawaiian beach theme. Week 2 will be superhero. Week 3 will be Space Week. Week 4 will be Disney Week. Then we have Animal Week. Then we have Adventures Week. Diversity Week. Nature Week. Music Week. And Entrepreneur Week. Aquí tenemos los temas semanales. Estamos súper emocionados de estos temas que van a tener durante las semanas de este verano. Todas las actividades y todo lo aprendido y las experiencias de aprendizaje que sus hijos tendrán van a ser parte de estos temas. Entonces queremos que ustedes también estén emocionados al igual que nosotros y por eso se los estamos presentando hoy aquí. La primera semana el tema va a ser de la playa hawaiana. La segunda semana serán los superhéroes. De ahí tendremos la semana del espacio. De ahí la semana de Disney. De ahí semana de animales. Las aventuras. La diversidad. La naturaleza. La música. Y los inversionistas. Okay, so now going back to the 2 components, the first one I mentioned is our online platform. All of the activities planned for your children will be contained, hosted, and accessible in one place.
on our Preparing Leaders virtual summer camp online platform. Parents, you will receive a link to this amazing platform via email on June 4th, if not before. This virtual summer camp platform will be accessible via any device, as I mentioned before: desktop, laptop, Chromebook, tablet, iPad, and cell phone. Okay, let's take a peek at Preparing Leaders virtual summer camp online platform. So we have made this very user-friendly. Your child will arrive here. This is the landing homepage to our virtual summer camp. They will simply scroll down to the week that they are in, and they will click on the icon. This will take them to a page where they will select which grade level they are in. And remember, it's just a sneak peek, so I don't want to give it all away. So I'm going to show you bits and pieces here and there. So let's pretend your child is in kindergarten. So I already showed you the themes, and we know it's Hawaiian Beach Week. They will have their schedule on here with all of the activities. All they will need to do is click on the blue buttons, which will take them directly to either a video, instruction, or their coaching section. So I know a lot of our campers are excited about this. So let me scroll down to the section where you can see that we'll have the basketball, football, track, soccer, and dance sessions. Like I mentioned before, we are prompting your child to choose two. However, campers will have plenty to select from during the recreation time, and all the sessions will be available to them. Aquí tenemos el elemento 1 que había comentado de la plataforma online, en línea. La hemos creado de tal manera que hasta nuestros niños más pequeños que estén con nosotros la puedan usar. Aquí ellos llegarán a esta página, nosotros les mandaremos el link por medio de su correo electrónico y recibirán ese link que los va a llevar hasta esta página. Y una vez que estén aquí, lo único que sus hijos tendrán que hacer es oprimir en la semana que estén y los llevará a esta página que tendrá todos los diferentes niveles y cursos. Y acuérdense, solo les estoy dando una pruebita de qué va a ser todo. Entonces no les voy a mostrar todo, solo un pedacito por aquí y por allá. Entonces digamos que mi hijo estaba en kinder, llegaron a esta página aquí y tendrán todas las actividades. Lo único que ellos tienen que hacer es oprimir los botones azules y eso los va a llevar al video o a la sesión en vivo con el maestro o con las actividades. Yo sé que esa es la parte donde los muchachos se emocionan más, que es la parte de los deportes. Entonces, todos los días ellos tendrán aquí sus diferentes sesiones y ellos van a poder escoger de esas sesiones, ellos cuáles quieren ver ese día. Puede ser básquetbol, el fútbol americano, lo que es correr, en inglés le dicen track, el fútbol y baile.
Aquí nosotros le pedimos a ellos que escojan dos, pero la realidad es que ellos van a tener acceso a todas estas de aquí. Our next component, okay, are the weekly supply bags. The online platform, which is the website you just viewed, will be accompanied by the second component, the weekly supply bags. So here I've given you a few pictures of sample bags. Okay, these bags are going to contain all the supplies needed to complete the activities that the instructors, coaches, and staff will be modeling for them. These bags will also, from time to time, include surprise treats and goodies. So like I said, on here, you can see a little sneak preview of what the bags will look like and some of the treats that await your children. Aquí tenemos el segundo elemento, que son las bolsas de los materiales que van a recibir semanalmente. Estos van a acompañar todas las semanas, estos acompañarán la parte que estará en el cibernética, que estará virtual. Y aquí pueden ver diferentes ejemplos de estas bolsas, y las bolsas también van a incluir de vez en cuando unos premios o otras regalitos para los niños. Here you can see the dates and times for distribution. I'm sorry, the dates and times for distribution will be communicated via email. However, here you can see the distribution locations for the weekly supply bags. One will be at the central office in West Palm Beach. The second location is El Sol in Jupiter. And the third option is delivery. If you will need the bag to be delivered, please email admin@preparingleaders.org. I will also send out this email address via the chat during our Q&A portion at the end. Aquí pueden ver los locales donde vamos a estar distribuyendo esas bolsas semanales. Las fechas y las horas para distribución lo vamos a comunicar por medio de correo electrónico, pero aquí ustedes pueden ver los lugares donde los vamos a distribuir. La oficina central, que queda en West Palm Beach. El segundo local es en El Sol en Júpiter. Y el tercero es que nosotros les llevemos su bolsa a su casa. Entonces, si usted necesita ese servicio, por favor nos va a mandar un correo electrónico a la dirección que yo voy a enviar al final de esta presentación. We know how much our campers love their summer camp t-shirts, so not to worry, all of our campers will receive the camp t-shirt at the time they receive their first weekly supply bag. Since we know that oftentimes our campers want more than one of our camp t-shirts, additional camp t-shirts are available for purchase via our app. You will need the studio code PTLT to access our app. The cost is only $10 for additional t-shirts. Nosotros sabemos cuánto les encanta las camisetas del campamento a los niños que atienden nuestro campamento. Entonces, no se preocupen, todos ellos todavía van a recibir su camiseta con la primera bolsa que se les entregará de los materiales. También sabemos que muchos de nuestros niños que atienden en nuestro campamento les gusta tener camisetas adicionales. Las camisetas adicionales cuestan $10 y se pueden comprar por medio de nuestro app móvil. Necesitarán el código PTLT para poder bajar eso en su teléfono. Okay. Be sure to get our mobile app so you can purchase your additional t-shirts. You just have to search your mobile app store for Preparing Leaders.
Once you find our app, you will need the studio code PTLT to access the app, so make sure you write that down. Aquí hay más información de cómo bajar en su tienda móvil por medio de su teléfono nuestro app de Preparing Leaders, y después necesitan ese código de PTLT para poder bajarlo. Here are some important dates to remember. The fun starts June 4th, the first day of camp. Yay. We're excited. I'm sure you guys are too. Camp will end August 3rd. I know your children will be asking for more fun, so keep us in mind for the holiday camps. Remember, scholarship recipients that attend all 10 weeks of virtual camp will be able to attend holiday camps at no additional cost. Mr. Alfred mentioned we're pending, approval for that, but that is a very real possibility. And last, we will, in observance of Independence Day, camp offices will be closed and only limited virtual content will be available July 2nd and July 3rd. Estos son unos recordatorios importantes, que la diversión empieza junio 4, es el primer día del campamento. Campamento termina agosto 3, es un lunes, ese será el último día. Pero recuerden que si los niños están presentes las 10 semanas del campamento virtual y tenemos la aprobación del distrito escolar, vamos a tener la oportunidad de brindarles más diversión a sus hijos durante Thanksgiving, Navidad y Spring Break. Y las oficinas estarán cerradas julio 2 y 3 por ser el feriado del Día de la Independencia. Our primary means of communication with parents will be through email. We do not want you to miss out on any important information, so kindly make sure you're keeping an eye out for our emails. Our emails will come from this email address. So check your spam boxes, make sure our emails are not going in there. Nuestro modo de comunicación primordial es por medio de correo electrónico y no queremos que ustedes se pierdan de noticias importantes o información. Entonces, por favor, asegúrense de que nuestros correos electrónicos que vienen de esta dirección de info@preparingleaders.org, que no estén yendo a su basura. We want to take a moment to give recognition to the first parent to register for Camp Summer 2020. We appreciate the loyalty. This award goes to Ms. Jessica Garcia. So congratulations. We have one more recognition. We also want to recognize the parent with the most registered campers. This recognition goes to Ms. Farrington. Congratulations. Both of our winners will be receiving a $50 cash prize from Preparing Leaders. We'll be contacting you to arrange for you to be able to pick that up. So congratulations to both of you. Acabamos de reconocer a dos personas. A la señorita Jessica García, estamos reconociendo su lealtad. Fue la primera padre de familia de registrar a sus hijos para el campamento 2020. Y también a la señorita Farrington, que registró sus familiares e hijos y tuvo la mayor cantidad de registraciones. Cada uno de ellos va a ganar $50 en efectivo. We would love to answer any questions you may have, so please type them in the Q&A tab of this webinar, which is at the bottom. Look for the Q&A tab. Escriban sus preguntas en la sección que dice Q y A. Nos encantaría poder contestar sus preguntas en este momento.
Okay, I have a question here regarding a switch on campsites. So not to worry, it does not matter which site location you pick up at. I believe probably the West Palm Beach or central office will probably be the closest to you. Yes, I have someone who's saying, do we get to keep the content in the weekly bags? Yes, you do. Of course, that is for your children, for your campers. I have another question that says, I have 3 campers. Do I need 3 separate devices? In the ideal world, it would probably be beneficial to have 3 separate devices. However, there is flexibility, excuse me, with our virtual platform. So I would suggest that you can, some of the activities will be the same. So they will be able to share. For the instructional part, they might be able to rotate, but we have problem solve ahead of time, and depending on the grade of your campers, they will be in a rotational schedule. So even for the instruction, your children will be able to take turns using that device, so they don't miss any important information. The next question, can we get on at any time during the day? Yes, you can, or the night, whenever you want to, which is, like I said, another benefit of this virtual platform. Yes, we will be replaying. You will have access to replayed versions of this session, so you can definitely see the whole thing again if you missed part of it. Yeah, so I have a question regarding how we categorize our students. And so you would be looking at the grade they're going into. So what grade would they be in the fall? That is the grade that we are putting them in. Remember, we're trying to prepare them so they can already have an edge once they start school next year. Good question. Thank you. Okay, I have time for 2 more questions. Let me see here. Okay. The code for the apps is PTLT. PTLT. I will also make sure I send that out in an email. Yay, I'm so excited too. Someone's saying they're excited. We're excited. So yes, the start time for camp will always be the same, 8:30. However, like I said, if your children or you don't get up that early, that's okay. But you will be able to see when the activities are taking place. And some of them, campers will be able to access later on because they will be recorded for them to have access later on. Okay, I'm gonna take 2 more questions because some of those were really short. No, you did not miss when the times for weekly supply bag distribution.
We will be sending that out in an email. We just share the location. So again, the locations will be one in West Palm Beach, one in Jupiter, or if you need us to deliver that because you lack transportation. Sí, las bolsas de suministro, buena pregunta. Todavía no hemos mandado cuándo las vamos a distribuir. El campamento empieza el 4. Esperamos poder tener todo listo para para poder distribuirlas antes de eso, pero estén atentos a su correo electrónico. Vamos a mandar esta información por ahí, por ese medio, una vez que ya decidamos y tengamos una mejor idea. Okay, I'm just looking. I think some of these are already answered. Okay, so we are at the end of our time here. Thank you so very much for joining us this evening. I do want to share with you briefly before we go, one last thing to wrap up. And like I said, we want to thank you for joining us this evening and for being part of the Preparing Leaders family. These are our final thoughts. Just like we remind our campers daily, we ask you to also remember to believe in yourself. Have a great evening and stay safe. We will follow up with all this information via email. If you have questions, please send them to admin@preparingleaders.org. Have a wonderful night.